తీస్తారు కదా గురు. ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. డాక్టర్ ఎవరు ఆఫీసర్స్ బుక్ రాశారు, దీని గురించి బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు. అంటే ఉదాహరణగా ఉపమన్యు 90s ఉన్న సివిల్ సర్వెంట్స్ అప్పుడు ఉన్న ఉపమన్యు చాటర్జీ గారి గురించి కానీ, లేదా నేను ఆ గ్రూప్లో ఆయన గురించి నేను చూస్తూ ఉంటాము. ఆయన హీ హ్యాస్ అటెండ్ దట్ లెవెల్. ఆయన ఆ స్థాయి వరకు చదువు అయిపోయింది, అకాడమిక్ అయిపోయింది. మనమందరూ ఎవరు గవర్నమెంట్లో వచ్చారు, వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఏ స్థాయిలో ఉండొచ్చు, ఆ స్థాయిలో చాలా చదువుకున్నాం లైఫ్లో, ఇప్పుడు చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చిన మా అందరి మిత్రులకి డాక్టర్ సజ్జన్ యాదవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను చాలా యంగ్ బ్యాచెస్లో ఉన్న లోపల ఉన్న ఆయన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్కి ఆ హంగర్ కూడా ఆయన హంగర్ కంటిన్యూ చేశారు. కాబట్టి ఇలాగా ఈరోజు చాలా టైం దొరికింది, ఆయన బాగా రాశారు. అట్లా కూడా ఏం జరగలేదు. ఆయనకి మీరు సివిఐ ఎక్కడ మనకి 1 minute కూడా టైం దొరకదు, అలాగా అన్ని పోస్ట్ కూడా చేస్తారు. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్లో మిషన్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ టుడే మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్, మనం ఎవరితో ఆడితే ఢిల్లీలో ఆయన మనస్తత్వం చూసి ఆయన అట్రాక్ట్ అయినాం. ఆయన ఎవరు నాకు తెలియదు. 3 సంవత్సరం క్రితం ఒకసారి నేను ఒక అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో ఆయనతో అఫీషియల్ వర్క్తో కలిసాం. ఎవరికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షనింగ్ ఎవరో దగ్గరగా చూశారు వాళ్ళు ఆ సీట్లో కూడా నేను ఎప్పుడైనా సరే ఆయన దగ్గర వెళ్తే హ్యాపీగా జయలక్ష్మిజీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, అండ్ టు స్పీక్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. స్పెషల్ సెక్రటరీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ కృష్ణబాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను. I request Ashok Garu to propose a vote of thanks. తరపున ఇక్కడ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్ గారికి సన్మానం చేద్దాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు 2 daysలో ఈ కార్యక్రమం జరపడం చాలా కష్టం, వాళ్ళకి కుదిరింది అది. ఐ థ్యాంక్ శ్రీ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్. కానీ నేను ఆయన ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్తో కానీ ఆయన అకాడమిక్ బ్రిలియన్స్తో కానీ టు కృష్ణ బాబు సార్. So, Dr. K.S. Jawahar Reddy, respected Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, my seniors on the dais, Singh Rawat sir, Special Chief Secretary, Finance, Shri M.T. Krishna Babu, Special Chief Secretary, Health, Medical and Family Welfare, my friend and batchmate Jayalakshmi, Principal Secretary, Women, Children, Disabled and Senior Citizens, Ashok Garu, other senior officers of Government of Andhra Pradesh, colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank
the our senior Anand, sorry sir. First of all, I would like to thank sir for very nice introduction. It's indeed very momentous occasion and a great honor for me that Telugu version of my bestseller book, India's Vaccine Growth Story, From Cowpox to Vaccine Maitri, is being released today by the learned Chief Secretary, sir. Dr. Jawahar Reddy, sir, is not only my senior in the Indian Administrative Service, but he is also my senior in the veterinary sciences. So I share a very special and double bond with him. And I am eternally grateful to sir for readily agreeing without even thinking for a second for when I requested him for launch of this book, and that too on a holiday. So thank you very much, sir. I am also very thankful to Praveen Prakash sir for a very nice introduction, and also for two things. One is for initially connecting me with Mr. Ashok Garu and facilitating translation and publication of this book, and today for organizing this wonderful event. I also thank Special Chief Secretary Finance, Special Chief Secretary Health, Principal Secretary Women and Child Development, and all the senior officers and colleagues from the media, and all of you, each one of you who have come here on a holiday to attend this launch function. I would like to especially thank Ashok Garu for bringing out the Telugu version of this book, and as Praveen Prakash sir has told, many more language versions are in the pipeline. So I'll just speak of a few kind of sentences about the book. As you all know that Team India under the leadership of our Honorable Prime Minister, it has done wonders in defeating the COVID-19 pandemic. It's only because of that leadership at different levels. I would say leadership at the top in the country, in the states by the chief ministers, by the ministers, by the health secretaries, by the doctors, by the collectors, district magistrates, health workers, scientists, entrepreneurs. Because of the efforts of each one of us, we became a shining example in this world in the fight against COVID-19. And I believe that the standing of India went up many notches because of our successful efforts to defeat this SARS-CoV-2 virus, which caused this pandemic. So while writing this book, I interviewed many senior officers, and one of the officers was Mr. Bhaskar, who was then Commissioner Health. And he told me how government of Andhra Pradesh and how people of Andhra Pradesh fought against COVID-19. And I was specially moved to see one picture which he has provided. Picture which is part of this book. Picture of a health worker. She is waist deep in water with one big ice box on one shoulder, another bag on another shoulder, then clinging onto a rope and crossing a river. So that kind of commitment was there in the people of India, in the health workers. So I thought, let me document this, let me tell this to the entire world. So that motivated me to write this book, because we had made Herculean efforts against COVID-19. But when I started writing this book and when I did research for this book, so I found that there are so many interesting stories, there are so many anecdotes in the literature, there are stories of sacrifice, there are stories of sincerity, dedication, hard work by the scientists and by the people in discovery of various vaccines. And I also came to know, probably many of you would be aware here, that India is the largest manufacturer of vaccines. We produce 62% of the world's total supply of vaccines. That means that every out of the 3 doses of vaccines which are administered to children, 2 come from India world over. So this is the kind of leadership or global superpower which we have. When I come to the history of vaccines, there are so many interesting facts. So many who are from the health background, including the special CS health here, they would say probably that vaccines were
discovered by the Western world. And it was Dr. Edward Jenner who discovered vaccine in 1796. But I believe, based on my research, that it was not the Western world, it was not Britain who discovered vaccine. It was India, Indian people who discovered vaccine, and that too 2000 years before Edward Jenner. So we had this practice of variolation or vaccination in 325 BC, before Christ. So that fact is not known to the world, which I have covered in this book. There are also many other interesting aspects, like the vaccine was discovered in 1796, but there were no vaccine factories. Where was it manufactured? Because it was discovered or it was made from the pus of the cow. So that's why my book has this subtitle, Cowpox to Vaccine Mystery. For about 90 years, vaccine was produced in the arms of children. So children were vaccinated in succession, and then when they had the disease, so that fluid was taken out. So the children and then animals, they carried the load of vaccine manufacture. Do you know that who taught vaccination to America, which is the most developed country in the world? It was an African slave who taught that there is a system of variolation, there is a system of immunization. So many people don't know. And how this first modern vaccine reached India? It reached in 1801. So it also reached through arm-to-arm vaccination. It first went to Baghdad in a ship. There were children who carried this arm-to-arm vaccination. And then from Baghdad it came to India. So this was how the vaccine was used to be kept alive. Otherwise it would die. If you take out the fluid, keep it outside, it will be soon dead. So no, its virulence will be gone, its effectiveness will be gone. So initially for many decades, on whom were the vaccine trials conducted? Now we enroll volunteers and do all that. But vaccine trials were conducted for many years on orphan children and on prisoners. So there are so many stories about those also. And India discovered its first modern vaccine by John Hopkins, that we have a Hopkins laboratory in Mumbai. And there's one more fact, that there was a Cold War in 1980s. Many of us, especially senior ones, knows, when Russia and USA were not seeing eye to eye. But at that time, the trial of a vaccine for polio, which was manufactured in USA, was conducted on children in USSR. So it was across that iron curtain, which we used to call. So this book is kind of filled up with all such anecdotes, interesting stories. It's not, as probably Praveen Prakash sir told, and I couldn't understand, but I could make out, that it is not a technical book. It is a common man's read. Anyone can read this. It is, sometimes you will see that it is like a fiction, sometimes it is like a factual anecdotes, and sometimes it is important information, compilation of important information. So I have taken a lot of time, so I would like to thank the Chief Secretary sir, Jawahar Reddy sir, and Shamsher Rawat sir, then Krishna Babu sir, and Praveen Prakash sir, and all the senior officers, Ashok Garu sir, Sab, and all the senior officers and all the media persons and all the friends who have come today despite a holiday to attend this. Thank you so much. ఈరోజు ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో మరి ఎవరైతే ఈ పుస్తకాన్ని రాశారో ఆ పుస్తక రచయిత డాక్టర్ సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్. సో ఆయనకి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న నా కలీగ్స్ మిస్టర్ రావత్, కృష్ణబాబు, ప్రవీణ్ ప్రకాష్, who has taken the initiative, and Srimati Jayalakshmi, and Alkananda ప్రచురణల పబ్లిషర్ శ్రీ అశోక్ కుమార్ గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన నా మిగతా కలీగ్స్, మిగతా అందరికీ పాత్రికేయులకి.
In fact, I saw your book. I don't know when was it released. It was in August. Yeah. So one day I went to from Vijayawada. I went to my home at Hyderabad. Suddenly I saw this book on my table. I don't know how it came. It's an English version. So immediately flipped through, and then I was looking at the author. Then I realized Dr.Sajjan Singh Yadav, doctor. It was the doctor was there, and then Additional Secretary Finance. I thought, I thought you are a medical doctor. So having written, but I think it was not mentioned IAS or Additional Secretary. I thought you are a technical guy. So I think couple of months back, I met Sajjan Singh Yadav in the finance ministry. So also immediately I asked him, so are you a medical doctor? Then he said, no sir, I am a veterinarian. So my joy found no bounds. So I said, immediately after the meeting, we came out of the secretary's chamber. I asked him, and then he said, so immediately I said, Meeto Vachi, I have to have a coffee with you. So I went to him, and then that's how we got to know each other. So hearty congratulations, Sajjan, for bringing this thing. You made not only IAS officers proud, IAS officers community, you also made veterinarians proud. So I am very happy for that. So I am happy on double counts. And వ్యాక్సిన్ గురించి, టీకాల గురించి మనందరికీ తెలుసు. వి ఆల్ నో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ మొదటగా రికార్డెడ్ హిస్టరీలో అట్లీస్ట్ ఇంగ్లీష్ మనము వెస్ట్రన్ లిటరేచర్ తీసుకుంటే 1796లో సుమారుగా 350 సంవత్సరాల కిందట ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే అతని స్మాల్ స్మాల్ పాక్స్ గురించి మొదలు పెట్టడం జరిగింది. దానికంటే ఇంకా 2000 సంవత్సరాల కిందటనే ఇండియాలోనే ఈ ప్రాక్టీస్ ఉన్నదని చెప్పడం జరిగింది. దట్స్ ఏ న్యూస్ ఫర్ మీ. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన వేదాల్లోనూ మనకి ఇవన్నీ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్లోనూ చాలా నాలెడ్జి, చాలా విజ్ఞానము సంక్షిప్తపరిచి ఉంది. సో దీని అన్నింటినీ కూడా మనం బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు తెలియాలి. వేదాలంటే మనం ఏదో మంత్రాలు అనుకుంటాం. అధర్వణ వేదంలో వ్యవసాయం ఎలా చేయాలని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ గురించి పాతవన్నీ తీసుకొచ్చి అవన్నీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బాగా బ్రిటిల్ అయిపోయేసి పొడి అయిపోతున్నాయి. వాటిని డిజిటైజ్ చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ మొదలుపెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో ఉండే నాలెడ్జ్ని మనం బయట తీసుకొచ్చి, చాలా సైన్స్ ఉంది దాంట్లో, ఆ సైన్స్ని కూడా బయట తీసుకొస్తే బహుశా ఇంకా చాలా విషయాలు ఇప్పుడు ఎవరైతే వెస్ట్రన్ వరల్డ్ దానికి క్లెయిమ్ చేస్తుందో క్రెడిట్, దానికంటే ముందే ఇండియాలో జరిగి ఉంటుంది. దాని మీద కూడా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేసి నేను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను. దీనికంటే మనకందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు కోవిడ్ కంటే ముందు దాదాపు అగైన్ 19th సెంచరీలో 1885లో అప్పుడు రేబీస్ వ్యాధి అనేది చాలా మహమ్మారి లాంటిది. అంటే ఇట్స్ ఏ వెరీ డ్రెడ్ఫుల్ డిసీజ్. ఒకసారి ఈ పిచ్చి కుక్క కరిస్తే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డెత్తే అనమాట ఒక దిస్ థింగ్. సో దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ కాన్సిక్వెన్స్ దట్ వాజ్ దేర్. అప్పుడు ఒక ఆయన లూయిస్ పాస్చర్ ఫ్రాన్స్లో దానికి ఒక ఆయన చేసే రీసెర్చ్లో, ఇప్పుడైతే మనము ఈ రేబీస్ వ్యాక్సిన్కి 1-2 ఇంజక్షన్లు తీసుకుంటే అయిపోతుంది. చిన్నప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది, కుక్క కరిస్తే 14 ఇంజక్షన్లు వేసేవాళ్ళు బొడ్డు చుట్టూ, 14 ఇంజక్షన్స్. దట్ ఈజ్ టు బి ద యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్. ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఆ టెక్నాలజీ మారిపోయేసి ఇప్పుడంతా హ్యూమన్ డిప్లాయిడ్ సెల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవి రావడం వల్ల 1 or 2 షాట్స్లో రేబీస్ గురించి ఎవరు భయపడడం లేదు. కానీ 18th సెంచరీలో 19th సెంచరీలో రేబీస్ అంటే ఒక్కసారి మాకు ఒక ఆయన మైక్రోబయాలజీ ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు. ఆయన హీ హాజ్ డన్ రీసెర్చ్, మేము తిరుపతిలో చదివేటప్పుడు. సో హీ హాజ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్ రేబీస్ వ్యాక్సిన్. సో వన్ డే హీ వాజ్ గివింగ్ అస్ వన్ లెక్చర్, ఇట్లా ఈవినింగ్, ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ లెక్చర్ ఆన్ రేబీస్.
he told us, I remember still, even if you get a dream that you are bitten by a dog, please take rabies vaccine అని చెప్పాడు. కళలో కూడా మీకు కళ వచ్చినా కానీ కుక్క కరిచిందనేసి వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి అని చెప్పాడు. సో దట్ ఈజ్ టు బి ద కైండ్ ఆఫ్ డ్రెడ్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో మనము కనిపెట్టక ముందు అప్పుడు ప్రజలు ఎంత బాధపడ్డారో ఆ విషయాలు మనకు ఇప్పుడు బోధపడవు. ఇందాక రావత్ చెప్పినట్టు వి కాంట్ కోరిలేట్. ఏదైనా ఒక రివర్ మధ్య 2 బ్యాంక్స్ని కలుపుతూ ఒక బ్రిడ్జ్ వేసిన తర్వాత అంతకుముందు బ్రిడ్జ్ వేయకముందు పంటులో వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత కష్టాలు పడేవాళ్ళో అది అర్థం కాదు బ్రిడ్జ్ వేసిన తర్వాత. ఏదైనా సరే సమస్య ఎదుర్కొన్నప్పుడే దానికి సొల్యూషన్ లేకపోతే ఎంత ఎదురు చూస్తామో మనము కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ చూసాం. కోవిడ్ గురించి మరి ఇందాక కృష్ణబాబు చెప్పినట్లు మేమందరం కూడా కోవిడ్లో పనిచేసాము. సో ఐ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ లక్కీ దట్ ఐ వాజ్ హెల్త్ సెక్రటరీ వెన్ ద కోవిడ్ పాండమిక్ స్ట్రక్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాము. ఫస్ట్ వేవ్ we handled. ఫస్ట్ వేవ్లో there was no vaccine. There was more of a fear, but less of mortality. బట్ సెకండ్ వేవ్ అందరూ ఏమనుకున్నారు, ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది కదా సెకండ్ వేవ్ కూడా అలా అనుకున్నారు. అప్పటికి లక్కీగా అప్పటికి కూడా ఇంకా వ్యాక్సిన్ రాలేదు సెకండ్ వేవ్ కూడా. బట్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఫియర్, బట్ దేర్ వాజ్ హెవీ మోర్టాలిటీ బికాస్ ద సెకండ్ వేరియంట్ వాజ్ వెరీ వెరీ లీథల్. సో deaths were more, and then after the second wave only finally we arrived at the vaccine. సో అప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్ గురించి ఎంతగా ఎదురు చూసామో మనందరికీ తెలుసు. వి ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్. కాబట్టి మనం గతంలో ఎలా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాము అని ఒకసారి చూస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనలో చాలామంది చిన్నప్పుడు ఈ మసూచి అని వచ్చేది, ఈ స్మాల్ పాక్స్ ఎరాడికేషన్. సో అది 60s 70sలో అందరము సఫర్ అయ్యాం. యాజ్ చిల్డ్రన్ వీఆర్ ఆల్ సఫర్డ్ దట్ స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ ఎరాడికేటెడ్. అట్లనే యూనివర్సల్ హెల్త్ ఇమ్యునైజేషన్ ఇందాక మాట్లాడుతూ చెప్పారు. ఇప్పుడు దాదాపు పుట్టిన ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఈ 5-6 టీకాలు వేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా మనందరికీ బాగా గుర్తుండేది పల్స్ పోలియో క్యాంపెయిన్ 90sలో మొదలైంది. దాదాపు ఒక 15-20 years, 15 to 17 years మనం భారతదేశం అంతా కష్టపడుతూనే దెన్ ఫైనలీ సెట్ దట్ 2012లో వీ సెడ్ వీఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ పోలియో. సో ఈ మైక్రోబ్స్ గురించి, అంటే ఈ సూక్ష్మ జీవుల గురించి అవగాహన లేనప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో మన ముందు తరాల వాళ్ళు మనం ఒకసారి ఊహించాలి. ఈ లూయిస్ పాస్చర్ ఏదైతే రేబీస్ వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాడో ఆయననే జబ్బులన్నీ కూడా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో వస్తాయి అని జర్మ్ థియరీ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆయనే కనిపెట్టాడు. అంతవరకు ఏదైనా ఫుడ్ కానీ ఏదైనా అన్నం కానీ పెడితే అది చెడిపోతే ఒక బ్యాడ్ ఎయిర్, అంటే ఒక విషపు గాలి వచ్చి చెడిపోయింది అనుకున్నారు. కానీ ఇట్స్ బికాజ్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్ అనే ఒక థియరీని ఆయన మొదలుపెట్టాడు. ఆయనే మిల్క్ని ఇప్పుడు ప్యాస్చరైజ్ చేస్తాం మనం. ప్యాస్చరైజ్ చేసే మిల్క్ టెక్నాలజీ, మిల్క్ ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో దానికి బీజం వేసింది ఇప్పుడు ఆయన. ఆల్కహాల్ ఫెర్మెంటేషన్ కానీ అన్నీ కూడా. ఈజ్ నాట్ ఏ బయాలజిస్ట్. ఈ స్టార్టెడ్ ఈజ్ లైఫ్ యాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఫైనలీ ఎండెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ బయాలజిస్ట్. సో ఎవరైనా సరే మీలో ఏదో మీరు మొదలుపెట్టిన డిగ్రీ సరిగా లేకపోయినా కానీ ఫైనలీ యూ కెన్ ఎండ్ అప్ యాజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కీన్నెస్, దట్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ ద హ్యుమానిటీ. సో అటువంటి సైంటిస్టులు చేసిన దీనివల్లనే మనం ఈరోజు సేఫ్గా, అంటే కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అన్నీ కూడా దాదాపు మోర్ ఆర్ లెస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్. ఇప్పుడు నౌ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, అంటే డయాబెటీసు, హైపర్ టెన్షను, హార్ట్ అటాక్స్. ఇవి ఇప్పుడు దాదాపు జరిగే డెత్స్లో దాదాపు 65% ఆఫ్ ద డెత్స్ ఆర్ బికాజ్ ఆఫ్ ఎన్సిడి. అందుకే కృష్ణబాబు గారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ పెట్టి ఎన్సిడి గురించి బాగా కష్టపడుతున్నారు. సో జనాలు ఇప్పుడు దీని గురించి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి కన్నా నెగ్లెక్ట్ చేసినామంటే, ఇనిషియల్ స్టేజ్లో దాన్ని సరిగా మేనేజ్ చేయకపోతే, మీ లైఫ్ స్టైల్ పద్ధతుల్లో, అంటే మన జీవన అలవాట్లను మనం మార్చుకోకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఇప్పుడే ఇంపాక్ట్ కనపడదు, బట్ ఓవర్ 20-30 years అన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు
నాట్ మోర్ ఆన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బట్ మోర్ ఆన్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. వన్స్ అగైన్ ఒక అంటే కంటెక్చువల్గా ఇందాక చెప్పారు, సందర్భాను అనుచితంగా ఈ పుస్తకాన్ని రాసిన సజ్జన్ సింగ్ యాదవ్. సో అగైన్ మనందరి తరఫున ఆయనకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై హింద్.